water. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sound is not so good, Grandma. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vasudevaya. Om Namo Sign. Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sound is not good. Yes, little bit. There's some interruption. Really? Maybe it will go better. We'll see. We can try, but this is a remote place. Отдаленное место. Can you understand? Yeah, I understood. Yes. Отдаленное место, говорит. Отдаленное место. Yeah. Почти Myanmar. Вот, почти. Almost Burma. О, почти Бирма. Almost. Почти Бирма. Okay. Okay. So it's 64, is it? 5. 65. It was written, yes, 65. Radhakanta Prabhu, he is controller of this. Yes, I think we 64 have read. We have, okay, 65, huh? Yes. Saesha Lokan Atichondavego Vikarsha Tvam Tan Utayar Anumeya Tattvo Gana Valir Vayor Iva Vishaya. My dear Lord, your absolute authority cannot be directly experienced of the world, that everything is being destroyed in due course of time. The force of time is very strong and everything is being destroyed by something else. Just as one animal eaten by another animal. Time scatters everything exactly as the wind scatters
clouds in the sky. Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что Ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта, подобно тому, как одно животное пожирает другое. Время развеивает в прах все, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. Purport: the process of destruction is going on according to the law of nature. Комментарий. Процессы разрушения протекают в соответствии с законами природы. Can be permanent, although scientists, philosophers, workers, and everyone else are trying to make things permanent. В материальном мире нет и не может быть ничего вечного. Хотя ученые, философы, рабочие и все остальные пытаются создать то, что не будет уничтожено временем. Eventually, life will be made permanent through science. We only heard the last two words, which within all the sentence. From this whole sentence, we only heard only two last words. Например, недавно один глупый ученый объявил, что со временем наука сделает человека бессмертным. Some so-called scientists are also trying to manufacture living entities within the laboratory. Другие горе-ученые пытаются создать в своих лабораториях живых существ. Thus, in one way or another, everyone is busy denying the existence of the Supreme Personality of Godhead and rejecting the supreme authority of the Lord. Так, каждый из них по-своему пытается отрицать существование Верховной Личности Бога и отвергает верховную власть Господа. However, the Lord is so powerful that he destroys everything in the form of death. Однако Господь настолько могущественный, что, принимая облик смерти, разрушает все. As Krishna says in Bhagavad Gita 10:34, Mrityu sarva haraschaham, I am all-devouring death. Как в Бхагавад-гите 10.4 Кришна говорит: «Мритюх сарва харашчахам» – «Я всепожирающая смерть». The Lord is just like death to the atheist, for he takes away everything they accumulate in the material world. Господь является в облике смерти перед атеистами и забирает у них все, что они накопили в материальном мире. Hiranyakashipu, the father of Prahlad, always denied the existence of the Lord, and he tried to kill his 5-year-old boy due to the boy's unflinching faith in God. Хираньякашипу, отец Прохлады, упрямо отрицал существование Бога и даже пытался убить своего 5-летнего сына за его непоколебимую веру в Господа. However, in due course of time, the Lord appeared as Narasimha Dev and killed Hiranyakashipu
in the presence of his son. Но настал день, когда Господь явился в образе Нарисимхадевы и убил Хираньякашипу на глазах у его сына. As stated in Shrimad Bhagavatam 1.13.47, this killing process is natural. В Шримад Бхагаватам 1.13.47 сказано, что в этом мире одно живое существо убивает другое, и это вполне естественно. Jivo jivasya jivanam. One animal is food for another animal. Джива, дживася, дживанам. Одно животное является пищей для другого. A frog is eaten by a snake is eaten by a mongoose, and the mongoose is eaten by another animal. Лягушка служит пищей для змеи, змея для мангуста, а мангуст еще для кого-нибудь. In this way, the process of destruction goes on by the supreme will of the Lord. Так по высшей воле Господа гибнут все живые существа. Although we do not see the hand of the Supreme Lord directly, we can feel the presence of that hand through the Lord's process of destruction. Хотя мы не можем непосредственно видеть за всем происходящим руку Господа, но можем ощутить Его присутствие, наблюдая, как гибнет все сущее. We can see the clouds scattered by the wind, although we cannot see how this is being done, because it is not possible to see the wind. Мы видим, что ветер разгоняет собравшиеся в небе облака, но не видим, как он это делает, потому что увидеть ветер невозможно. Similarly, although we do not directly see the Supreme Personality of Godhead, we can see that he controls the process of destruction. Точно так же, не видя Господа, Верховную Личность, непосредственно, мы можем понять, что Он управляет всеми процессами разрушения. The destructive process is going on fiercely under the control of the Lord, but the atheist cannot see it. Процесс этот разрушения происходит по воле Господа в материальном мире, но атеисты не способны понять это. Sa esha lokan atichanda vego vikarshasi tvam kalokalayana bhutani bhutayar anumeya tatvo gana valir vayor iva visaya. My dear Lord, your absolute authority cannot be directly experienced, but one can guess by seeing the activities of the world, that everything is being destroyed in due course of time. The force of time is very strong and everything is being destroyed by something else, just as one animal is being eaten by another animal. Time scatters everything exactly as the wind scatters clouds in the sky. Еще раз стих. Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что Ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта, подобно тому, как одно животное пожирает другое. Время развеивает в прах все, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. So, Lord Shiva here is guiding us how we can
understand the presence of Krishna or God Итак, Господь, in nature. Итак, Господь здесь, Он показывает нам, как одно живое, как все управляется в этом материальном мире под руководством Господа, все в природе управляется Господом. He's especially focusing on the process of destruction, on death and destruction. Особенно здесь показывается вот именно на процесс смерти, разрушения и смерти. Because is inevitable. Поскольку это неизбежно. No matter how much we try to lead a healthy life, eat healthy food, offered to Krishna, of course, do exercise, and try to prolong our existence in this body, inevitably death will come upon us. Независимо от того, какой здоровой жизнью мы не живем, какую здоровую пищу мы не едим, какие упражнения мы не делаем, все равно мы так или иначе, неминуемая смерть, она все равно настигнет нас. We see that, I mean, maybe not for everyone here, but many of us, our parents already passed away, and definitely our grandparents also passed away, great-grandparents, they're all gone, we can't meet them anymore. Наверняка у всех есть этот опыт, те, которые здесь есть, ну, может, не у всех еще, но у всех у нас есть этот опыт, как ушли наши родители, наши деды и прадеды ушли, их уже нету. Once I remember we were in Jagannath Puri with Srila Prabhupada. Однажды, я помню, в Джаганнатха-Пури был со Шрилой Прабхупадой. So he was walking, you know, with his cane. Он шел с тростью, прогуливался с тростью. And he said, when I was a young man, just married, I came here to Puri. Он говорил, что когда я был молодым человеком, недавно еще женившимся, я приехал сюда, в Пури. He said, I was dressed in a curry cloth. И я был одет в одежду, сделанную из кхади. You know, Prabhupada was at that time a follower of Gandhi in his youth. Прабхупада в это время был последователем Ганди в своей юности, молодости. And Gandhi, he began non-cooperation movement. И Ганди, он начал движение неповиновения. Non-cooperation with the British government. Неповиновение с правительством Британии. At that time, India produced a lot of cotton. И в то время Индия, она производила очень много тканей катона. Катон. Как это по-русски катон? Хлопок. Just cotton, Хлопок. Yeah, and then they sent it to England, and in Manchester, in the mills of Manchester, they made suits, ties,
nice shirts, you know, dress, Western dress. И поскольку этого хлопковой ткани было много, то британское правительство, оно пересылало его из Индии в Англию, и там в Манчестере оно производилось, из него сшили костюмы, рубашки, то есть одежду, которая сделана была из этого катона. And then they sent that cloth back to India. И эту же самую одежду они потом переправляли обратно в Индию. And it was advertised everywhere, you know, wear very nice suits and shirts from Manchester. И потом это все рекламировалось повсюду, прекрасные костюмы, рубашки, сделанные в Манчестере. The idea was to teach the uneducated savages how to dress like gentlemen. И они таким образом хотели научить необразованных жителей, ну, не знаю, как там, людей, вот, как правильно выглядеть как джентльмены. Необразованные дикие людей. Дети. Дикие. Такие. Savage, wild. Yeah. Люди. Дикие люди. Дикие, sorry. Что необразованные дикари. Ага. Yeah. So Gandhi, he began to encourage people to make their own cloth, spinning in the villages, making dhoti, kurta. И Ганди, он тогда стал поощрять людей, поощрять местных жителей, чтобы они в деревнях начали производить свою продукцию, сделанную из кади, то есть производили одежду, сделанную из кади, из местного вот этой ткани. So the followers of Gandhi, they would dress with the khadi cloth, the homespun cotton. То есть это домашняя работа, это кади, сделанный вручную, и поэтому все последователи Ганди, они носили одежду из кади. So Prabhupada said, I came here, I was dressed in khadi cloth, and I was running on the beach, he said. И вот Прабхупада говорит, что когда я приехал в Джаганнатхапури, я был одет в одежду из кади, и я бегал по берегу Индийского океана в этом месте. It's called the Bay of Bengal there. Which Bengal? Bay of Bengal. Bay. Бенгальский залив. Bengalski залив. Бенгальский залив. Okay. Yeah. Thank you. The other side, Bombay, I think the south side is called Indian Ocean. Южная сторона это называется Индийский океан. So anyway, Puri, that's called Bay of Bengal. Anyway, I was running, he said, like, you know, with great, you know, energy. Ну, вот, да, и Шрила Прабхупада говорит, что я бежал очень энергично тогда. But he said, now, he said, you see the position, and he's walking the stick with some difficulty. А сейчас видите, какая у меня позиция? Я вот с палочкой хожу, с большими трудностями. But he said, do not think it will not happen to you. Но не думайте, что этого не случится с вами. So then we were young men. Но сейчас мы молодые люди. Нет, тогда. Тогда мы были молодые люди, да. Вы. What age?
That was 1970. I was 26-year-old that time. Ему было тогда 26 лет, он сказал. I said. Я был 26-летним. You said, you. Yeah. When I was in Puri with Prabhupada, I was 26-year-old. I got it, Guru Maharaj. То есть Гуру Махарадж говорит, что мне тогда было 26 лет. You see, but Prabhupada was warning, do not think you will not become old. Но Прабхупада предупреждал тогда, не думайте, что вы не состаритесь. And sure enough, now this body is 72-year-old. И это так оно и есть. Теперь этому телу уже 72 года. We do not know how many more years can stay in this body. И мы не знаем, сколько еще осталось жить в этом теле. Some persons leave even earlier, 55, 56, like that. Кто-то уходит раньше, 55, 56 лет. Somebody lives to 70 or 80, it's already considered quite long life. А кто-то живет до 78 и 10 лет, и считается это достаточно долгая жизнь. But still, death is inevitable. Но тем не менее, смерть неизбежна. Now, somebody lives to 100, it's a grand old man or grand old lady. Кто-то в деревне может быть 100-летним, и это считается, очень уже таким пожилым, старым человеком считается. And all around us, we can see how the other living creatures have to leave their bodies. И вокруг себя мы можем увидеть, что как все сотворенные существа оставляют свои тела. Yesterday I came to this place. Yesterday we had Rath Yatra in one city. On the way back, I've stopped here. It's hot springs. Вчера мы приехали сюда, когда была Радха-ятра у нас, и мы возвращались назад. И возвращаясь назад, вот в этом городе, где я сейчас, мы остановились, поскольку здесь горячие ключи есть. I got out of the car, and the one man here was helping to carry my bag. You was without car, yeah? Right, no, right? I got out from the car, and one man, he helped to carry my bag. То есть я вышел из машины, и один человек, он взял мой багаж и нес его сюда. This is a small hotel with hot spring pools. Это такой маленький отель с вот этим ключевым, с горячим ключом в форме такого небольшого озерка, пруда. Yeah, like small, like bassin, swimming, hot pool. Да, как такой небольшой бассейн горячей воды. Good for the health. Это очень хорошо для здоровья. And anyway, he saw on the ground one scorpion. Он увидел на земле одного скорпиона. And he took a stick and he smashed on it and killed it. И он взял палку и раздавил его. Which is actually also authorized by the Vaishnavas. Который, в общем-то, является также авторизованным действием, авторизованным вайшнавами.
Generally, we don't kill other living entities, but snake or scorpion can be killed. Обычно мы не убиваем никого, никакие живые существа, но таких, как скорпион или змея, их разрешается убивать. There is a verse in a Shastra to that effect. Есть даже стих в шастрах о том эффекте, который это приносит. Prabhupada mentioned that when he was a householder, he went to Mayapur to the Sri Chaitanya Mat. Прабхупада рассказывает случай, когда он был еще домохозяином, он отправился в Майяпур, в Матх. And suddenly a snake appeared. И неожиданно появилась змея. And devotees were sort of crying out, "Whoa, what to do, what to do?" И преданные стали выкрикивать, что делать, что делать. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he heard it and he came on his balcony. Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Тхакур услышал и вышел на балкон. And he saw the snake, he said, "Kill it." И увидев змею, он сказал, убейте ее. And the devotees killed it. Преданные его убили, прибили. And Prabhupada said, I was thinking, a saintly person, and he's saying to kill this living entity. Why is that? И Прабхупада тогда, поскольку он еще был молодым, он тогда я еще был молод, и я поэтому подумал, как так, святой человек убивает змею с радостью причем. But later he said, I found a verse in the Shastra where it says, snake or scorpion should be killed immediately. Но позже я нашел в шастрах вот это место, где говорится, что таких злостных живых существ, как змея и скорпион, их надо убивать. So Prabhupada, he said he felt very good that he found that verse because he had some doubt. Why did a saintly person say to kill a snake? И Прабхупад был очень рад, что он этот стих нашел, потому что у него все время сохранялось это вот сомнение, почему святой человек, он дает такую команду убить змею. Anyhow, one living entity is killing another living entity. Так или иначе, одно живое существо убивает другое. We can see how, as Prabhupada mentions in the purport, that snakes are eating frogs, and frogs are eaten by, a frog is eaten by a snake is eaten by a mongoose, and a mongoose is eaten by another animal. Прабхупада в комментарии говорит, что лягушку поедает змея, змею поедает мангуст, а мангуста поедает кто-то еще. So this verse is especially stressing how we although we can't see Krishna directly, we can experience his power through the force of all-devouring death. И этот стих он говорит, хотя мы не можем видеть Господа, но мы можем увидеть ту силу, которая заставляет все живое умирать. But also elsewhere, we also encourage to see the power of the Lord, not only in death, but also in the creation and maintenance of the world around us. Но мы также можем увидеть вот эту силу Господа не только в смерти, но и в творении, в поддержании всего, как это все работает благодаря силе Господа.
Here also there are many butterflies, thousands of butterflies here, all different colors. Здесь летают тысячи разных бабочек разноцветных. Also, very nice scented flowers. There are the trees, and especially in the evening, very, very nice scent of the flowers. И здесь также очень прекрасно пахнущие цветы и деревья. Особенно по вечерам они так прямо благоухают. So these are all, we can experience Krishna's power, his very variegated power in this way. Таким образом, мы можем увидеть разнообразную вот эту силу Господа, как она так проявляет себя по-разному. There are different places in the scriptures which enlighten us in that regard, such as the 10th and 11th chapters of the Bhagavad Gita. В 10 и 11 главе Бхагавад-гиты описываются вот эти удивительные проявления могущества энергии и Господа в разных его проявлениях. Or also in the first chapter of the second canto of the Bhagavatam. И также в первой главе второй песни Шримад Бхагаватам. How, Krishna is manifesting himself in so many different aspects of the world around us. Как Кришна проявляет себя в самых разных аспектах, которые можно увидеть вокруг себя. The first chapter of the second canto is describing a universal form of the Lord. Первая глава второй песни описывает вселенскую форму Господа. Here we have second canto, first chapter, text 30. 30 стих второй песни первой главы. Мы сейчас можем прочитать. 30 стих. Okay, I just have this book here. The sphere of outer space constitutes his eye pits, and the eyeball is the sun as the power of seeing. His eyelids are both the day and night, and in the movements of his eyebrows, the Brahma and similar supreme personalities reside. His palate is the director of water, Varuna, and the juice or essence of everything is his tongue. Космическая сфера его глазницы, а солнце олицетворяет собой его зрение. Его веки – это день и ночь, а движение его бровей – обитель Брамы и великих личностей, подобных ему. Его небо – властитель вод Варуна, а сок, то есть сущность всего, его язык. They say that the Vedic hymns are the cerebral passage of the Lord, and his jaws of teeth are Yama, god of death, who punishes the sinners. The art of affection is his set of teeth, and the most alluring, illusory material energy is his smile. This great ocean of material creation is but the casting of his glance over us. Ведические гимны – это мозг Господа. Его челюсти – это яма, бог смерти, карающий грешников. Искусство любви – его зубы, а обольстительная иллюзорная материальная энергия – улыбка Господа. Весь необозримый океан материального творения не более чем его взгляд, который он бросает на нас.
Going to text 33. O king, the rivers are the veins of the gigantic body, the trees are the hairs of his body, and the omnipotent air is his breath. The passing ages are his movements, and his activities are the reactions of the three modes of material nature. 33 стих. «О царь, реки – это вены Господа, деревья – волоски на его гигантском теле, а всемогущий воздух – его дыхание. Проносящиеся века – это движение Господа, а его деяние – взаимодействие трех гун материальной природы». O best amongst the Kurus, the clouds which carry water are the hairs on his head. The terminations of days or nights are his dress. And the supreme cause of material creation is his intelligence. His mind is the moon, the reservoir of all changes. О лучший из Куру, облака, несущие влагу, это волосы на голове Господа, рассветы и закаты его одеяния, а первопричина материального творения – его разум. Ум Господа – луна, являющаяся источником всех перемен. 35. The principle of matter, Mahat Tattva, is the consciousness of the omnipresent Lord, as asserted by the experts, and Rudradev is his ego. The horse, mule, camel, and elephant are his nails, and wild animals and all quadrupeds are situated in the belt zone of the Lord. 35 стих. Как утверждают знатоки, первооснова материи Махаттатва – сознание вездесущего Господа, а Рудрадева – его эго. Лошадь, мул, верблюд и слон – его ногти, а дикие животные и все четвероногие находятся в области его поясницы. Varieties of birds are indications of his masterful artistic sense. Manu, the father of mankind, is the emblem of his standard intelligence, and humanity is his residence. The celestial species of human beings, like the Gandharvas, Vidyadharas, Charnas, and angels, all represent his musical rhythm, and the demoniac soldiers are representations of his wonderful prowess. Различные виды птиц – выражение его безукоризненного художественного вкуса. Ману – прародитель людского рода, олицетворение его разума, а человечество – его обитель. Небожители, имеющие человеческий облик, Гандхарвы, Видьядхары, Чараны и ангелы – воплощение присущего ему чувства музыкального ритма, а демоны-воители олицетворяют собой несравненную доблесть Господа. The Bharat Purusha's face is the Brahmanas, his arms are the Kshatriyas, his thighs are the Vaishyas, and the Shudras are under the protection of his feet. All the worshipable demigods are also overtaken by him, and it is the duty of everyone to perform sacrifices with feasible goods to appease the Lord. Лицо Вират Пуруши – это браманы. Его руки – кшатрии, бедра – вайши. Шудры же пребывают в сени его стоп. Все полубоги, которым поклоняются в этом мире, также подвластны Господу. И потому долг каждого – совершать жертвоприношения, принося в жертву все, чем можно заслужить его благосклонность. So anyway, in this way, we are being encouraged to see the Lord everywhere in all aspects of the world around us. Так или иначе, эти стихи, они поощряют нас, вдохновляют нас видеть проявление Господа повсюду вокруг себя, вокруг нас. But especially important in this age of Kali is to see the Lord and hear the Lord in his holy names. Но в этот век Кали особенно важно
увидеть Господа и слышать Его через Его святое имя. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translate, please. То есть мы можем таким образом увидеть и услышать Господа через эту махамантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. This is especially recommended in this age of Kali. Это особенно рекомендовано в этот век Кали. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Any question, any comment today? Есть ли какие-то вопросы или комментарии по поводу сегодняшнего стиха? Doyal Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные. Да, примите. Мы на курсе Бхакти Абхава учили такой стих из второй песни Шримад Бхагаватам 2.3.17. С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о всеблагой личности Бога. Да. In Vaivava course we just learn it today. Сегодня, да? Не, вообще проходили этот стих. One verse from second canto, third canto, 17th chapter and 17th verse. Аюр Харати Ваймпум Сам. It's every, we can read in English. Yeah, this is a very famous verse here. It Doyal Nitai says there, just learned it in the Bhakti Vaibhav course. Everyone is encouraged to learn this verse. Ayur Harati Vaipumsham Udyan Astam Chayana So Tashyarti Yat Shanonita Uttama Shloka Vartaya. Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics of the all-good personality of Godhead. Thank you very much. То есть, и вопрос этот наступает тогда, когда преданный обретает бесстрашие и полностью утверждается, да, в преданном служении. My question is, it's happening with devotee that time when he become fearless, when he become, когда он становится бесстрашным, и что еще? И, утвержденным в преданном служении, то есть такой, серьезный преданный. When he becomes fixed in his devotional service, and he becomes fearless, completely fearless, and then we can consider that for this person, there is no any time factor, is not working more. Is it right? Paribod Pravalna? Вроде да. Да. Yes, the devotee, by hearing Krishna Katha, by reading the scriptures, by discussing the scriptures, he's always being reminded that he's eternal spirit soul, an eternal servant of Krishna. Да, преданные, которые занимаются Кришной Катхой, говорят об этом или слушают, они в это время занимаются вечной деятельностью, которая не подвластна фактору времени.
the scriptures are always reminding us that we're eternal souls, we're eternal servants of Krishna. То есть эти писания напоминают нам, что мы все являемся духовными душами, вечными духовными душами. And eternal servants of Krishna. Вечными слугами Кришны. Yes, so even though, you know, death is going on all the time, people are leaving their bodies, but we are being reminded we're not this body, we're eternal souls, we're servants of Krishna eternally. Хотя вот эта смерть, она настигает всех вокруг, но благодаря тому, что мы помним о своем положении, вечном положении, что мы вечные слуги Господа, вечные души, то это как бы не приносит нам, не доставляет нам беспокойства. So this is very important to go on regularly hearing about Krishna, about devotional service to Krishna, and to go on chanting the names of Krishna so that a devotee is situated on the eternal platform and he's not perturbed by, you know, bodily discomforts and disease and death. Это очень важно, что преданные регулярно и постоянно продолжали слушать о Кришне, помнить о том, что мы являются, повторять его святые имена и помнить, что являемся вечными душами, вечными слугами Господа, тогда они не будут подвержены вот воздействию этой временной материальной энергии. Да. Yeah, go on. Гуру Махарадж, но чтобы проверить, то есть должно появиться тогда бесстрашие, да? Если бесстрашие появилось у преданного, значит он правильному процессу действует. Если у него еще возникает страх, значит он еще не созрел, да, получается так? So it doesn't mean that this, if devotee, the fearfulness is removed from his heart, he is not feeling any fear, that means he is really in the right position. But if some devotee still has this, some fearlessness, that means he is not complete in his devotional life. Yes. Ну да, так и есть. If one is always fearful, it means a material platform. But if one is fearless in Krishna consciousness, then it means he's progressing nicely in spiritual life. Если еще у человека сохраняется страх, означает, что он остается на материальной платформе. И наоборот, если человек обладает бесстрашием, значит, он уже поднялся на духовный уровень. Ну, еще маленький момент. То есть бесстрашие, но в то же время страх перед Майей может существовать, да, у преданного? Страх забыть Кришну. At the same time, the devotee he afraid Maya. He is not free from this fearfulness in front of Maya. He is always thinking that this Maya can capture my sense and mind again. Yes, that's correct. То есть он может быть бесстрашным, но Майи он все равно, ну, как бы боится. То есть он зависимость от Кришны испытывает. Боится Майи все равно, да, даже если он бесстрашен. Even if he is fearless, but still he has fear in front of Maya, that he can be influenced by Maya and forget Krishna. Yes, once I heard Srila Prabhupada say, I'm always praying to Krishna that I will not fall into Maya. Да, я слышал от Шрилы Прабхупады, что я боюсь Майи, что я могу забыть Кришну, если Майя повлияет на меня. He said, I am always praying to Krishna. Я всегда молюсь Кришне, чтобы
чтобы не забыть, чтобы Майя не заставила меня снова забыть его. Yeah, so that sort of fear, yes, that's good. Prabhupada showed that, yes, we shouldn't be overconfident. And because Maya is one of Krishna's energy, very powerful energy, so we have to pray to Krishna to protect us and engage us in his service. Мы не должны быть самоуверенными, думая, что теперь у меня все в порядке, и я никого ничего не боюсь. Мы должны всегда молиться Кришне, чтобы Кришна защитил нас от Майи. Да, спасибо, Гуру Махарадж. Расарati Mataji. Конечно, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. У меня вопрос по Виратрупе Господа. Вот как раз-таки второй песни вы приводили сегодня в лекции тексты из нее. И вот, например, во второй песне, в 5 главе, 37 стих, говорит, что его род браманы, руки кшатрии, бедра вайши, шудры появляются на свет из его ног. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Господь, он испытывает голод. И этот голод Господа – это его желание вкушать плоды жертвоприношений. Поэтому браманы должны в совершенстве знать, как следует проводить жертвоприношения. А вопрос у меня такой, Гуру Махарадж. В Кали-югу говорится, что все вот эти жертвоприношения неэффективны, они не работают. Но при этом есть метод санкиртана яги. Вот. И что является плодом санкиртана яги, и что удовлетворяет Господа в этой яге? А в каком стихе вы сказали это в комментарии? 2:5:37. 37, да? We heard, I have some question about Virat Rupa. We heard about that 37 verse, there's saying, in commentary, Prabhupada said that, в каком там абзаце? Голод Господа. А? Это буквально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предложение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все классы, на которых разделено через общество, да? Нет, голод Господа – это его желание вкушать плоды жертвоприношений. Голод? Что-то я не вижу слова голод. The hunger of, я не вижу где это. The hunger of the Lord is his desire to have the fruit of sacrifices. И что? В Кали-югу эти жертвоприношения не работают ведические, да, то есть они неэффективны, потому что... In Kali Yuga, the sacrifice, Vedic sacrifices is not working. In only the sacrifice for Kali Yuga, only the Sankirtan Yagya. И вопрос, что является плодом этой Санкиртана яги и как это удовлетворяет Господа? And the question is, what is the fruit of Sankirtan Yagya, and и что удовлетворяет Господа? Да. And what is а что удовлетворяет Господа именно в Санкиртана Яге, имеете в виду? Нет, в самом жертвоприношении Господь испытывает голод по плодам этих жертвоприношений. То есть там есть разные действия. Type of fruit he likes. He gets satisfaction because of the fruits of sacrifices. And the sacrifice in Sankirtan Yagya, which type of fruits can be pleased the Lord, that he will become satisfied. Well, first of all, you said that the sacrifices don't work. Only Sankirtan works. Yeah, right. But I mean, it's not strictly true what you're saying, because here, as well as performing Sankirtan in the Sankirtan movement, we are also performing deity worship. Но вы сказали, что ведические жертвоприношения не работают, только Санкиртана Яги, но мы все-таки
не только проводим санкиртна-ягью, но мы также проводим и поклонение божествам. And part of that is making offerings of foodstuffs to the Lord. И одна часть из вот этого поклонения божествам – это то, что мы предлагаем пищу Господу. So we don't say that it doesn't work. Поэтому мы не говорим, что это не работает. Yes, the deity worship, Prabhupada said, must be accompanied by the chanting of the holy names of the Lord. Then it works. И когда поклонение божествам, она сопровождается вместе с повторением святого имени, то это работает. Гуру Махарадж, The devotees must be expert also in deity worship, in cooking for the Lord and making offerings to the Lord. Преданные должны быть квалифицированными для поклонения божествам и для того, чтобы готовить для божеств. And what's the fruit of Sankirtan? How does it please the Lord? Well, it's glorification of the Lord. Kirtan means to glorify, and San means combinedly. So it's congregational glorification of the Lord. So Krishna he's pleased when he hears that others are chanting, that the devotees are chanting his names and glorifying him in that way. И плодом вот этого воспевания является то, что мы благодаря воспеванию, киртану, мы прославляем Господа. И когда Господь слышит вот это искреннее прославление Его, то это очень удовлетворяет Его. Prabhupada, he mentioned that, if you're in a room and you hear in the next room people are speaking about you, then you'll be very interested. What they saying about me? Прабхупада приводил этот пример, что, например, если человек находится в комнате и слышит, как кто-то или в этой, или в соседней комнате о нем говорит, то он начинает прислушиваться, что там они обо мне говорят. So same way he said Krishna, and he hears that devotees are talking about him or the devotees are chanting his name, he becomes attracted. What they saying, what they chanting. И точно так же Кришна, он привлекается, когда он слышит, как кто-то о нем либо говорит, либо воспевает его святые имена, и ему становится интересно, что они говорят. So it's Kirtanam, it's glorification of Krishna. It's pleasing to Krishna. He likes to hear his devotees glorify him. И киртан – это вот именно прославление Господа, то, что приносит ему тоже удовлетворение. Гуру Махарадж, но по поводу поклонения божествам, это система панчаратры, которая дается для шудр. Шрила Прабхупада также это в комментариях указывает. И поклонение, тут жертвоприношение имеется в виду вот эти огнихотры яги, которые проводят браманы, ведические жертвоприношения. Шрила Прабхупада имел в виду, наверное, это, что это не работает в Кали-югу, так как нет квалифицированных брахманов. So, but we're talking about that this deity worship is not Vedic sacrifice. This is some Pancharatra method how to worship in a Pancharatra. But this Vedic sacrifice, Prabhupada, means that this is this fire sacrificing and other type of sacrificial arena ways is going on. And that is what Prabhupada says, it's not working in Kali Yuga. Yeah, I mean, fire sacrifice we also have. We are doing for installation of deity, for initiations. If it's accompanied, it has to be accompanied by chanting. Usually devotees are sitting in the four corners, they're reading from the scripture. So it's accompanied by glorification. So we do have some forms of sacrifice, but what Prabhupada is referring to is things like Asvamedha Yagya, horse sacrifice, Rajasuya Yagya, these kind of yagyas. No, we are not qualified to perform them. Ну, Прабхупада, на самом деле эти вот огнехотры яги и всякие вот другие яги, которые проводятся в сопровождении
повторение святого имени, да, эти все, они тоже работают. Вот мы инициацию проводим, даем, или ведические, вот эти браки все, да, освящаются через эти все вещи. И это все работает тоже, если это проводится вместе с этим именем. Но о чем Прабхупада говорит, что не работает, это имеется в виду вот ашваметха ягья, который вот очень сложные жертвоприношения, в которых там нужно животных, лошадь там и так далее. Вот эти вот, они нет квалифицированных браманов, чтобы такие яги проводить. And the real fruit of our chanting of holy name is actually, we can say that the real fruit is the love which is arising from our heart. If we're chanting offenselessly, chanting means chant with the love of God. Then, because this offensive mentality cannot be removed from the heart unless person has not any loving affection towards the Lord. I think without that love, how we can remove this our anarthas from our heart? То есть, настоящий фрукт, который мы получаем из воспевания, это наша любовь, наша любовная привязанность к Господу. А иначе как мы сможем избавиться от материальных привязанностей? И мы материальные привязанности будут сильнее, и мы не сможем избавиться от оскорбления святого имени. И поэтому это не принимает Господь. Даже если мы будем красиво петь, но все равно это не будет работать. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, so we'll finish here today. Итак, сегодня мы здесь остановимся. And we plan to continue with the Chaitanya Charitamrita on a Wednesday. И мы планируем продолжить на читании Чаритамриту в среду, в эту среду. Okay. So here, Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari 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 Bol. Bol, Hari Bol. Шила Гурудева ки джай. Jai. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо за перевод, Ванинат Хвас. Харе Кришна. Харибол. А вы уже тоже можете переводить, наверное, да? Не так, как вы. Надо попробовать, может получится у вас. Нет, тогда мы потеряем ваше общество. Лучше не надо. I'm Займутся какие-то служения, и все. translator. Если не будет Recording переводчика, вы всегда будете переводить.